আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে টিউটোরিয়াল দেখব কীভাবে অ্যাডোব ফটোশপ সিসি 2019 আপনি সেট আপ করতে পারেন আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে। প্রথমে পিসিতে যাবেন, এরপর সফটওয়্যার অর্থাৎ আপনার যেখানে সফটওয়্যারটি রাখা আছে, যেমন আমার এখানে যে সফটওয়্যারটি আছে এটাকে আনজিপ করতে হবে। রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি স্টার্ট টু অ্যাডোব ফটোশপ করবেন। করলে এরকম একটা ফোল্ডার আসবে, যেটা ওপেন করার পর আপনি এখানে পেয়ে যাবেন সেট আপে ডাবল ক্লিক করবেন। ইয়েস, এরপরে কন্টিনিউ। 100% হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর দেখেন এখানে লেখা আছে ইনস্টল কমপ্লিট, আনএবল টু লঞ্চ প্রোডাক্ট অটোমেটিকলি, প্লিজ কোয়াইট লঞ্চ ম্যানুয়ালি। আমরা এটাকে কোয়াইট করে দেব। এরপর ব্যাকে আসবো, সেখান থেকে ক্র্যাকটাকে কপি করব, সিতে আসবো, প্রোগ্রাম ফাইলে যাব, অ্যাডোবি ফটোশপে যাব, এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্টে ক্লিক করব, রিপ্লেস করে দেব, কন্টিনিউ। এরপর এই ফাইলটাতে ডাবল ক্লিক করব, তাহলে ফটোশপ ওপেন হয়ে যাবে। ওপেন হয়ে গেল। এটা ছিল হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ ইনস্টল করার প্রসেস। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই, পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল।